Conciencia Radio. Periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. That's on my end. 5, 4, 3, 2, and 1. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos ustedes, les saluda Alex Bachman para esta transmisión especial, totalmente en vivo a través de youtube.com/Conciencia Radio. Les saludo con el gusto de siempre. Todo estaba listo ayer en la madrugada, todavía me senté aquí en el estudio para yo asegurarme que cada uno de los pasos para esta transmisión en vivo con el astrónomo e investigador bíblico, astrónomo amateur GILL BROUSSARD, pudiera darse. Y van a ver toda la logística que hemos estado trabajando Gil y yo durante más de una semana para que esta transmisión saliera como debe ser. Y decidimos usar Google Hangouts para no interferir con el programa que usamos en vivo, porque Skype tiene serios problemas cuando hacemos transmisiones en vivo. No es la primera vez que yo hablo del planeta 7X o planeta X. Y nos intervienen las comunicaciones. En el año 2011, 2012 y 2013 estuve en transmisiones en Estados Unidos con el periodista Bill Sam, y constantemente tumbaban la señal vía Skype. Lo que hacen, y esto lo sabemos por alguien de la comunidad de inteligencia, es inyectan basura dentro de la transmisión en vivo. Datos basura para saturar la transmisión y evitar que salga la comunicación. Se empieza a paralizar el video o empezamos a tener problemas de audio. Pero ahora pasaron otras cosas. Y vamos a usar la plataforma de Google Hangouts para hablar con Gil. Y llego a la computadora porque pedí que la producción la reiniciara antes de arrancar para que no haya ningún problema. ¿Y qué creen que pasó? Desinstalaron Google Hangouts remotamente de nuestro sistema. Y luego ya no lo pude arrancar. De hecho, no está operando Google Hangouts. Estamos teniendo ese problema. Logré pues otra vez volver a diseñar todas las pantallas para poder sacar a Gil, pero otro problema se presentó con él. Ahorita lo tengo ya en vivo y vamos a aprovechar esta sesión de Q&A con Gil P. BROUSSARD. Su página oficial es Planet 7X, Planet como en inglés, Planet7.net. Planet7.net, ahí están todos los recursos que ustedes requieren totalmente gratuitos, incluyendo acceso al Google Drive de Gil BROUSSARD. Él es retirado, trabajó en la industria petrolera muchos años, pero después de su retiro, él decidió abocarse a desacreditar el planeta 7X, desacreditar todas las nociones de un objeto interestelar que pudiera entrar en nuestro sistema solar y causar caos y destrucción a su paso. Todo esto pues obviamente cobró mucha fuerza con los libros de desinformación de Zecharia Sitchin, quien se hizo pasar como sumerólogo cuando no lo era. Todo por un plan muy bien fraguado por la élite y por el Vaticano y por las instituciones que no quieren que ustedes escuchen la información que ahorita en esta transmisión en vivo vamos a hacer. Esperemos que no nos corten la transmisión. Apelamos a nuestro derecho de libertad de expresión conferido a nosotros en las constituciones de cada uno de nuestros países. En este caso, Gil BROUSSARD se encuentra en Lafayette, Luisiana. Ahí cerca del Bayou, ahí justamente donde está el río Mississippi, cerca de Nueva Orleans, y agradecemos enormemente el tiempo que nos brinda. Les recordamos que esta transmisión en vivo es gracias al patrocinio de los miembros del club de Yo Amo CRTV. Suscríbete hoy mismo, aplasta el botón de Join y recibe mensajes exclusivos, alertas. El nivel 2 ya te da acceso a alertas y usar los emojicons en vivo y en la sección de comentarios de todos nuestros videos. Con su apoyo, esta y otras transmisiones son posibles. Muy bien, nada más voy a checar rápido las cámaras, verificar que todo tengamos ya bien, y vamos a ya abrir desde luego los comms, las comunicaciones con Gil P. BROUSSARD. Tenemos ya a Gil ahí. Hello Gil, welcome to Conciencia Radio. It's a pleasure, Alex, to be here with you.
Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Me indica Gil BROUSSARD. El sistema que vamos a usar, the system that we're going to be using, Gil, thank you so much for accepting this communication. We had a lot of trouble getting you on there a moment ago. We took an hour to get you on there and to make this work. Any opening message that you'd like to share with our audience? Just quickly to translate, estuvimos teniendo muchos problemas de comunicación, Gil. Te voy a dar un momento para que puedas abrir con el auditorio que te están viendo en todo el planeta. Adelante, go ahead, Gil. It's always a pleasure, and it's an honor for me to be able to speak to your Spanish audience here through your interpretation. And having them ask questions pertaining to this planet. Es un honor, indica Gil, poder en este momento transmitir contigo, Alexander, y poder llegar a ellos para que nos puedas traducir para todos ellos. Okay, thank you, Gil. Let's start off with a series of questions that we know a lot of people ask you all the time. Vamos a empezar con una serie de preguntas que constantemente las personas han estado haciendo y de ahí nos vamos a ir a las más populares que hemos recibido durante todos estos días en nuestra sección del chat comunitario. De hecho, las preguntas ya las tenemos aquí. Ahí las tenemos ya, las preguntas, y vamos a ir navegando justamente esa página en unos momentos, en donde vamos a ir, vamos a estar atendiendo todas sus preguntas. Aquí es, ¿no? Sí, las más populares son las que vamos a ir atendiendo. Perfecto, ya. Ok, no me estoy checando unas cuestiones técnicas ahí. Perfecto, ya. Entonces ya estamos ahorita listos, prestos para poder iniciar esta comunicación. Muy bien, hay la primera pregunta. The first question that I have for you, Gil, has to do and pertains to... ¿Is Planet 7X causing the increase in volcanic activity? ¿Está el planeta 7X causando un aumento en la actividad volcánica? Go ahead. Yes, without a doubt, because not just looking at volcanic activity would not be a qualifier on its own. But when you look at everything else that is going on at the same time, you have to have an answer for all of it, not just a section of it. Between the quakes, the weather patterns, and what's affecting our sun and our other planets, as well as the meteor showers we're having, which are escalating tremendously in the numbers and is a serious threat to Earth. What's warping their orbits? Obviously, it's not global warming per se. That would be warping the orbits of comets or changing the heat patterns, the temperatures on our other planets. So the common denominator is the inbound planet. Muy bien, Gil BROUSSARD aquí está comentando específicamente que este es el planeta 7X que está entrando, este cometa, está entrando en nuestro sistema solar, lo que está provocando, porque no hay ninguna explicación, digamos, alternativa o lógica que explique específicamente lo que es el aumento en lo que es meteoros que están ingresando. De hecho, acaba de haber otro evento, sigue habiendo eventos casi diarios de bolas de fuego espectaculares en el cielo. Además, el aumento en la actividad volcánica, que en un momento vamos a tocar, erupciones estratosféricas y obviamente el aumento de la actividad sísmica a partir de, aquí lo podemos ver, a partir del año 1973 para acá, justamente cuando se aprobó también el aborto en los Estados Unidos. I was just adding an extra point here, Gil, that curiously, the increase in earthquake activity started exactly after they approved the abortion law in the United States, Roe versus Wade. What say you? Looks like it angered God, didn't it? Yeah. Since God has control over everything in the universe, and He's the creator, and not a single atom is not under His control. So that tells us clearly He sends signals. Just people are not listening.
Dice que claramente Dios tiene mano en todo eso porque Dios está enojado. Dios es el creador de todas las cosas y obviamente Él quiere que la gente ponga atención. Dice que porque le comenté que es curioso que en 1973 fue cuando se aprobó la ley a favor del aborto en los Estados Unidos, la famosa, el fallo judicial Roe versus Wade, y fue cuando se empezaron a disparar el aumento en la actividad sísmica a nivel global. Some people would differ in that respect about the earthquakes. They would say that since we have more instruments and seismometers worldwide, that's why the increase in earthquake activity. What say you? Okay, then what causes the volcanoes to go off? If you look at the relationship between the volcanoes, that's visual. It has nothing to do with seismic equipment. We only had maybe 3 or 4. When was it? That was in 2006 for the whole year. Now I think we're at 57 yesterday. Yesterday, I believe our numbers were at 57. So does that have anything to do with instruments? No. So does it relate to the quake thing? Very little. They both are showing an exponential rise. Ok, perfecto. Aquí GILL BROUSSARD está obviamente contestando la pregunta que le hice. La pregunta era, algunos alegan que hay un aumento, debido a que hay un aumento en la instalación de sismómetros a nivel global, por eso, pues obviamente el resultado del aumento en la sismicidad. Dice que evidentemente esto no es el caso, porque no explicaría por qué, por ejemplo, la actividad volcánica ha aumentado también. Y parte de ese aumento en la actividad volcánica tiene que ver con antes, en la primera década del 2000, tenemos 4, 5, 6 volcanes haciendo erupción. Ahorita, el día de hoy, ayer, esto me lo mandó GILL BROUSSARD, ayer 15 de abril 2021, Volcano Discovery reportó 57 volcanes haciendo erupción en este momento en el planeta Tierra. I was just showing on the slide, Gil, 57 volcanoes going off right now, and that's not counting the volcanoes that are under the ocean, mind you. Yeah, that's 3.4 million underneath the ocean. There's only about 1,200 on the surface. I'd have to correct you on that. 3.4 million. I'd have to correct you on that. I wrote an article about that. The new update is more than 10 million submarine volcanoes. Wow. Yeah, send me that article. I'd like to have that as well. Of course. Le comento a GILL BROUSSARD que en realidad él dice son 3.4 millones de volcanes submarinos, ¿no? Le digo, son más, estamos hablando de 10 millones de volcanes submarinos actualmente en el planeta Tierra. No todos están haciendo erupción, pero es suficiente para que estén haciendo erupción. Me pidió la liga del artículo, lo cual se lo vamos a proporcionar. Está en concienciaradio.com. As you know, Gil, we always reference our journalistic work. So yeah, everything is, I kind of lost the image there. There we go. Okay, got it. We always reference our work, and yeah, I'll send you the article gladly so you can check out for yourself. So there's an earthquake system, there's a volcano system that is also starting to have a lot of activity. It's called Laguna del Maule. That's in Chile. Did you know that's the basin of a super volcano similar to Yellowstone? No, I wasn't aware of that. Yeah. Wow. That's not a good thing. Yeah, well, yeah, exactly. It's starting to like when you put when you put leavened bread inside an oven, starts to swell. Yeah, it starts to swell. Yeah, that's what's happening in Laguna del Maule, also in Naples. Let me just translate for our audience just for a sec. Hablé con GILL BROUSSARD ahorita de este punto esencial sobre los volcanes. Le dije, ¿sabías tú que la Laguna del Maule en Chile en realidad es una cuenca supervolcánica? Me dijo, no lo sabía. ¿Cómo? Le digo, sí. ¿Y sabías que ya se está hinchando como una masa de pan en el horno?
Wow, me dice, sí, evidentemente esto es lo que está pasando. Muy bien, perfect, Gil. Let's start with our next. Let's go to our next question to make this as dynamic as possible. The next question, which is a very important question, is Planet 7X affecting our sun? ¿Está el planeta 7X afectando nuestro sol? Es la siguiente pregunta para hacer esto más dinámico. Your turn, Gil. Go. Yes, there's a definite correlation with the ice core samples and my timeline chart, where I went back in history with artifacts and found like 14 times in biblical records, another 5 in secular records. This correlates whenever you look at the universe as it's electric universe, and you take the time frames for the orbit of planet X and quarter it. Okay, let me go ahead and let you translate that. Ok, primeramente de las muestras de hielo que hay de Groenlandia, se han tomado muestras y con base en eso, I lost the train of thought because you went into another topic. So could you just say it one more time about Greenland? Okay. And I'll do it shorter translations. It's better. Greenland? Yeah, you said something about the ice core samples. Obviously, they're from Greenland. Oh, yes. Yeah. It's more than just Greenland. Es más que Groenlandia. Las muestras de hielo que el cambio climático. Mm-hmm. Okay, go ahead. And so if you take the orbit of the 360 on average, remember you have to go back and look at my chart to get the actual years, and you quarter that, in sections of time, a quarter, you see an exact match with all of the ice core events. Is it like a quarter, like you're dividing it into quarters, or? Yes, there's anything you're doing with electrical, there's a phase change when you get to 90 degrees and quarters of it, and that's what you're seeing with when it gets to its furthest point away, away from the sun. Well, it's affecting the sun as well in extreme ways. Earth goes through a major quake season when it's on its furthest point. When it's the closest point, it's the most severe, but it's also, the sun and all our planets are also affected, as well as Earth. Okay. So in between that, at the quarter point, you also have a small effect, and that small effect is reflected in the ice core sample. Okay, let me translate. Okay, ya entendí. Lo que pasa es que dice que en su órbita elíptica errática, este planeta cometa, hay perturbaciones que afecta generando terremotos grandes, importantes aquí en el planeta. Y cada cuarta parte de esa órbita también hay perturbaciones que se presentan en nuestro planeta y en el Sol. Todo esto ya está correlacionado conforme a la línea de tiempo que él presenta en sus diapositivas. Para los que no conocen, vayan a planet7.net y descarguen el PDF actualizado del año 2021 del trabajo extraordinario de diseño gráfico que ha hecho para explicar esto de manera visual. Entonces, en su punto más lejano de la órbita, el planeta 7X también genera perturbaciones aquí en el planeta Tierra y también en sus aproximaciones o perihelios. Okay, thank you. Thank you for clarifying that for us. Next question. Entonces, sí está afectando el Sol. It is affecting our sun. So, as it keeps approaching our inner planetary system, obviously, the quakes have been increasing. The volcanoes have been increasing. Should we expect major magnitude quakes in the near future? Let me translate. Le pregunto a él, conforme va ingresando al sistema planetario interno de nuestro sistema solar, el planeta 7X, que es un cometa de gran tamaño, ¿va a estar afectando la Tierra, generando terremotos de mayor magnitud? Go ahead, Gil. Only if they have not suffered a significant quake yet. In other words, if you have several hundred smaller quakes, that will offset a big one. But if it's quiet and the big one has not done it, it's only tremors, like it's showing stress, which is different than a quake, like California.
and also the one off of Washington State. The energy levels are extremes there, and they're building up more and more. When that thing goes, it's going to be a big one. Very, very severe, because they get no medium quakes to try to relieve the stress. Okay. So in the future, wherever they haven't had one, you could have a big one, yes, without a doubt. Okay. The stresses until it arrives are going to be higher. Ok, now I'm translating, traduciendo. Claro, el estrés que se está acumulando en las placas, especialmente en las zonas donde hay brechas sísmicas, donde no ha temblado, la Cascadia, California, en este caso Guerrero, México, y hay otras partes en Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú, que tienen sus brechas sísmicas, evidentemente están acumulando a tal grado la presión, como no ha habido una sismicidad recurrente que logre liberar en parte un aumento en la sismicidad desesperada de gran tamaño. One last thing that I'd like to mention with that regard is that there's a correlation in the studies that slow quakes that are 7.6 in magnitude but last like a month or two as they happen are not felt as huge quakes, but those are also precursors of massive quake activity in those regions where there hasn't been a major quake. One of the points I'd like to add to that is that this magnetic field is interfering with the other magnetic fields of the planets when they're rotating. It's like, call it a interference wave, and that causes a resistance, and that in turn generates heat in the core of the planets. So if you change the temperature of the core by just a few degrees, a fraction of a degree, that lava expands and it has to go somewhere, and that's what you're seeing, not just on Earth but also on other planets here in our solar system. There's volcanic activity and quakes that they've never seen before. Ok, let me translate. Hay actividad sísmica y volcánica en partes donde no ha habido antes, y esto se debe a cambios ligeros en la temperatura del núcleo de la Tierra, el núcleo externo, el núcleo interno, y parte de eso está obviamente haciendo que el magma se esté moviendo. Y eso causa una mayor presión obviamente hacia las placas, y eso trae mayor actividad volcánica y sísmica. Pero cualquier cambio, por más menor que sea en las temperaturas del núcleo interno, evidentemente esto afecta. Lo cual me lleva a una pregunta muy importante que en este momento le voy a hacer a GILL. Y tiene que ver con la rotación, la aceleración de la rotación de la Tierra, que se ha venido acelerando por microsegundos, pero de todas maneras es importante porque esto es de qué manera está afectando, porque el modelo de GILL sugiere un cese a la rotación terrestre. Justo cuando entremos a la cola del plasma del cometa, una vez que ya haga su perihelio con nosotros. El perihelio es la vuelta al Sol. Le voy a hacer la pregunta en inglés. Gil, I have another question for you that I think dovetails perfectly with this. You know, recently in the news, the news has been with regard to the geosciences that the Earth has started accelerating its rotation. Since last year and this year, the microseconds that are going to have to be added, and in the coming years, leap seconds, negative leap seconds are going to be added in the increase in rotation of our planet. Does this have to do with Planet X? Do you see that? Yes, because these magnetic fields are causing problems throughout our universe, and until this thing passes, then it will go back to norm at the same frequency as it climbed. It will drop off almost equally as it's leaving. But until it arrives, everything is going to be in an escalation until it reaches that point of arrival. Ok, aquí menciona Gil que conforme se va a ir acercando el planeta van a ir aumentando obviamente las perturbaciones electromagnéticas, y estas perturbaciones electromagnéticas evidentemente van a venir aumentando, van a llegar a un crescendo, un punto ápice, y luego ya van a ir disminuyendo conforme nos va dejando el planeta cometa. Entonces viene un momento crítico durante esta trayectoria orbital que va a venir haciendo el planeta 7X. Planeta
cometa, independientemente ya del objeto en sí. Hay algunas preguntas que nos han hecho sobre el tamaño. Yo creo que esa es una de las preguntas que me gustaría tocar ahorita en este momento. Gil, I have another question for you. I'm going to start going into our most popular questions. Let's start touching some of those as well. We have one that has 79 votes on it. All right. We have a question here. Vamos a algunas de las preguntas más populares que nos han hecho. 79 votos a favor. Eva Garza, felicidades. Tu pregunta es la más popular hasta el momento. En 1939, el astrónomo y geofísico chileno Carlos Muñoz Ferrada predijo un terremoto, un gran terremoto por venir para Chile con una diferencia de 4 horas de margen de error. Al igual que 1960, 1965 y 1989. Antes que existiesen los grandes telescopios del mundo, en 1996 calculó la desaceleración del cometa Halley a su paso por el Sol. Posteriormente, a la edad de 90 años, declaró que el cometa PLANETA tiene su propia órbita elíptica y gran masa como planeta, llamado, entre comillas, Cercolobus. Va a hacer su aparición muy pronto por nuestro planeta y aquí comenzó, aquí cómo empezarán los grandes cambios. Habrá 3 grandes terremotos volcánicos, formarán un triángulo: Sumatra, Francia, España y Chile. Aquí está mi pregunta. Si el señor Muñoz Ferrada estuvo estudiando por 50 años este cometa PLANETA, ¿cómo pudo calcular la velocidad en la que se mueve de este mismo y obvio cuándo será su llegada? Lo cual, ahorita en este momento, vamos a traducir la pregunta para Gil Broussard. Gil, there's a long question. There's an introduction to this question. Are you familiar with the Chilean astronomer, Carlos Muñoz Ferrada? He has gained a lot of popularity. He passed away, but he offered an interview that has gone viral all over the internet where he talks about that he knew that this planetary comet of great size would wreak havoc on our planet. Are you aware of that? Yes, he was the one that coined the phrase a comet planet, and he was the most accurate on this. Okay, él fue el que acuñó el término planeta cometa, Carlos Muñoz Ferrada. Gil Broussard lo reconoce. Él fue el que lo acuñó y estaba correcto en su aseveración. Next part of the comment here is that in 1939, as an astronomer and geophysicist, Carlos Muñoz Ferrada predicted a great earthquake that would come to Chile with only 4 hours of margin of error. So he predicted that quake. Then it goes on to say, Eva Garza is asking you this. She says, also in 1960, 65, and 85. Now, he predicted earthquakes. Before these great telescopes existed, in 1996, Muñoz Ferrada calculated the deacceleration of Comet Halley as it passed around our sun. Afterwards, at the age of 90 years of age, Carlos Muñoz Ferrada declared that the planetary comet known right now, in your terms, Planet 7X, has its own orbital, elliptical orbit, and it's a great mass as big as a planet. He termed the name Hercolobus to it, and it would appear very soon near our solar system. He also added that it would create great changes on Earth, and there would be 3 great earthquakes, volcanic earthquakes, and these would form a triangle between Sumatra, France, Spain, and Chile. And here's the final question. Eva Garza asks, if Mr. Muñoz Ferrada was studying this for 56 years. We're talking about the planet comet, cometary planet. How could he calculate the speed in which this object is moving? And obviously, when will be its arrival? Off to you. Remember, Carlos Ferrada was using ancient texts. Okay, let me just translate that. Let me translate little by little so they don't miss anything. Carlos Ferrada estaba usando textos antiguos para su información. Go ahead. Just like what got me convinced after I found the Chinese data, or Asian data, not just the Chinese, but the Asian data. That was Japan, China, and Korea.
of a sighting in just 1054. Así es como yo me convencí. With that data, we're able. Así es como yo, dice GILL, BROUSSARD, que así es como yo me convencí con los datos asiáticos, los datos astronómicos asiáticos de un documento académico que confirma que cuando menos 4 naciones en Asia, incluyendo los persas, Corea, lo que viene siendo China y Japón, lograron documentar el ingreso y egreso de este objeto en nuestro sistema solar en el año 1054. De ahí los documentos antiguos que validan la existencia de este objeto. I went a little bit into the 1054 visit of this object because a lot of people tend to think that where did you get all this data from, right? Same as Carlos Muñoz Ferrada, he had access to ancient records. Tuvo acceso Carlos Muñoz Ferrada entonces a documentos antiguos. With regard to its arrival, con respecto a su llegada, as he calculated this with obviously older astronomical data, what is your calculation, or how did he come to his calculation? Is it similar to yours? Have you compared any information, or have you had access to any information that Carlos Muñoz might have published? I don't know. We lost you, Gil. Your microphone is off. Okay. Oh, sorry. My research is different, and I try not to blend off of others because it may be 2 different objects. Remember, when I first started this, I didn't like the findings, and so I was trying to prove it wrong in a way to see if, because this was just in 1054, so that's only 967 years ago. So that doesn't line up with the 3,600 years that most people are saying. Okay, so I said either it's this is the object or it's not. But so going back further into history and finding a repeat result of roughly approximately 360. It has it doesn't have a stable orbit, but most of the cases was somewhere around 360 years. So it's about it's about 1/10 as long as what Carlos was saying. But remember, in 1996, he didn't have the internet was just, I don't know whether or not the internet was even there. No, I guess it was. No, barely. Al Gore started with it. They were at the beginning, the preparation process during the Clinton years, But everybody was busy with Monica Lewinsky, so yeah. Yeah, also Al Gore was also saying how the Earth was going to be frozen and everything. And it was because of the car fumes. Well, look at how many volcanoes we have now. We should be totally covered with ice right now, everywhere, because just one volcano releases all of the CO2 that humans are able to produce. So it just doesn't make sense on what he was saying. Okay, let me go and translate that for us. I don't know if you want to. Yeah, for the audience. Con respecto a los cálculos que pudo haber hecho Carlos Muñoz Ferrada y si él, GILL, BROUSSARD, ha tenido acceso a lo que viene siendo la documentación de Carlos Muñoz Ferrada. GILL, BROUSSARD me dice que no le gusta él mezclar su trabajo de investigación con otros y amalgamarlo. Al contrario, dentro de lo que él ha investigado y con el evento del año 1054 del objeto que ingresó y extrapolar, no, él logró descubrir, mientras trataba de desacreditar al planeta 7X, que en efecto el planeta 7X o este planeta cometa, como le llama Muñoz Ferrada, tiene una órbita aproximada, porque varía, de 360 años. Cada 360 años ingresa a nuestro sistema solar. Y no cada 3.600 años como Muñoz Ferrada postulaba. De cualquier manera, le dije, bueno, me dice, y como no tenía el acceso a Internet, pues obviamente cambian las cosas. Y le comenté que en esos tiempos pues es Al Gore y apenas empezaba el Internet en el 96, 97 por ahí, pero no llegaba a Chile aún.
Entonces, por lo tanto, y otra cosa, comenta Gil Broussard, que Al Gore fue instrumental en asustar al mundo entero, ¿no? Del calentamiento global creado por el hombre, cuando en realidad Gil lo confirma, yo también lo secundo en este punto, que las erupciones volcánicas, una erupción volcánica estratosférica saca más CO2 que toda la humanidad en un solo año. Entonces, pues obviamente el mito del calentamiento global por razones antropomorfas, pues ya quedó totalmente desacreditado. Y fue Al Gore el que dijo que nos íbamos a congelar. Si fuera así, ya estaríamos todos bajo el hielo, dice Gil Broussard. Okay, I already translate, Gil. Anything you want to add to that? Or you want me to go to the next question? You're muted, Gil. You're muted. Your microphone's muted. Sorry. Hold on. Go ahead. Yeah, it's raining over here, so I was trying to cut off the background noise whenever. Oh, it's not that strong. It's not that strong. It's okay. Okay, good. If Carlos would have had the internet and access to the internet and the data that we found recently, that would, remember, his model is right with the data that he had, but there's 10 more events in between that, bringing you to a 360-year cycle, roughly. Los datos de Muñoz Ferrada están bien. Si él hubiera tenido el internet, pudiera haber extrapolado otros 10 puntos o eventos importantes durante el ingreso del objeto. Go ahead. So it is definitely on its return trip, and it's somewhere within our solar system. And that's why the Bible tells us to be watchmen. You look towards Sagittarius on the ecliptic, and that helps you because when it does appear, the internet's going to be down. Everyone has to better understand what to look for. Okay, let me translate. Let me translate for you. Give me a second here. Okay, Gil comenta que la posición que tiene el objeto, ¿sí? Ya está en algún punto adentro de nuestro sistema solar. Disculpe que tuve una interrupción. Comenta él que la ubicación que tiene ahorita aproximada es entre Sagitario y Capricornio. Para eso vamos a arrancar el planetario. I'm going to put the planets in the background, Gil. I have the solar system in the background so everybody could see. So the location of it. I also sent you one on a timeline pertaining to the ice core samples for the audience to see later. Ok, claro que sí. Me dice que me mandó una diapositiva que tiene que ver con las tomas de hielo. A ver, déjenme checar ese. Ahorita, we'll go to that in a moment. To the ice core information that you thank you for sending me. Oh, okay, I got it here. Let me just download that now, so I don't lose it. Meanwhile, while I have the solar system in the background, if you can just illustrate to the audience dice Gil Broussard que tenemos que ser atalayas, como dice la Biblia en Números 33. Debemos ser nosotros atalayas. Y me mandó ahorita, ya tengo lo de las muestras de hielo. Aunque la comparación del cambio climático con respecto a las muestras de hielo que se han hecho desde Groenlandia y la línea de tiempo de eventos. I have in the background the solar system. So right now, Planet 7X, because a lot of people are asking, where is it? In what region of the solar system could it be? ¿En qué parte del sistema solar se podría encontrar ahorita? You would be looking at the constellation Sagittarius, between Sagittarius and Capricorn, at the beginning here. I think. Remember, my window of its return is from 2012 to 2030. Now, within that window are some lineups that the Bible talks about with the moon is at the foot of Virgo. And I'll let you translate that.
específicamente el planeta 7X se encuentra entre Sagitario y Capricornio. Aquí lo podemos ver. Déjenme nada más cambiar al sistema. Lo que oyen en el fondo es la lluvia. Gil BROUSSARD está comentando que hay lluvia en el fondo. Entonces, no importa, descuiden, no pasa nada. Déjame poner aquí el sistema solar tal cual lo debemos ver. Está entre Capricornio y lo que viene siendo Sagitario. Desde este sector se encuentra ahorita ingresando hacia nuestro sistema. Entonces, more or less, where would you position it according to your model right now? ¿Dónde lo posicionarías de acuerdo a tu modelo en este momento? Well, if this is April 16th, it would be in between the last two yellow dots right there, in between April and May, right in the middle. For it to arrive during the time of Passover, which is, you can point to the to where it intersects the green circle at the top up here, at the top where I have Passover, because I'm not able to point at the screen. So that's why we reverse the orbit on whatever year that we're looking for when there's a lineup, and we're running out of possibilities here. All of the normal positions. Which slide is this? Which slide is this so I can load it up on the screen for everybody to see? It says estimated 2022 orbital path of Planet 7X. Okay, I have it. Okay, let me just load it up on the screen. Le estoy pidiendo la diapositiva a la cual se está refiriendo. Gil BROUSSARD aquí me está comentando que debe ingresar para la Pascua. Hoy es 16 de abril, pero la Pascua ya pasó. But Passover already passed. There's a second Passover you're mentioning here, and the options no. This is Passover 2022. Oh, I'm sorry. Esto es para el año 2022. Okay. Significa que él ya actualizó el modelo para el año 2022. So you're updating the model for next year already. All right? Right, because remember, we didn't have a 40-day warning. We didn't get the war of CO4. We didn't get the peace agreement. There's many things that has to happen prior to the arrival. Because okay. The first meteor shower is CO6. So CO3, 4, and 5 have to have the climax, which it hasn't had yet. It started, but it's not finished with yet. Okay, let me translate. Thank you. Comenta Gil BROUSSARD que él ya actualizó. ¿Por qué? Porque no se han cumplido los eventos bíblicos, que es el acuerdo de paz entre Israel, probablemente Irán, la guerra, lo que viene siendo el cuarto y quinto sello. Entonces son elementos que tienen que obviamente emparejarse con la entrada del objeto. Entonces él lo está posicionando ahora para el siguiente año y así vamos a estar hasta que el modelo. Estos son modelos conforme al ingreso astronómico ya presentado en el año 1054, por lo tanto ahora nos tenemos que adaptar al siguiente evento. Sobre lo que pasó con Virgo a los pies de la luna, a los pies de Virgo arropada con el sol y todo eso, que es una de las señales astronómicas claras en Apocalipsis 12, 1 al 4, le voy a preguntar a continuación. With regard what you mentioned to the moon at the foot of Virgo as a clear correlation with biblical prophecy in the book of Revelation, chapter 12, it's not happening. It didn't happen. So we'd have to push that until when, or what would you expect to happen? Well, keep in mind, we've had it happen per se, but all these other factors have to happen first. Okay. It has to be in steel 6, you see. So we had in 2016 in April, we had the foot at the moon at the foot of Virgo. Mm-hmm. But I don't think even CO3 had happened yet. Okay, let me translate. Now, comenta Gil que ya lo tuvimos en el año 2016. Estuvo Virgo el sol a los pies de Virgo arropada con el sol y todo como una de las señales, pero no sucedió durante el evento del sexto sello. Esto tiene que ser durante el evento del sexto sello. Go ahead, Gil. So in 2021,
it got pretty interesting because CO3 and 4 had started, and we were waiting for it to ramp up because CO4 talks about a war that kills 1/4 of the world population, and then there's a peace agreement. Well, obviously that hasn't happened yet. Therefore, it's not 2021 neither, for the Passover. And we have one more after this. Ok, no fue en el año 2021 porque no hubo una gran guerra que acabara con una cuarta parte de la población, por ejemplo, que es la del cuarto sello. Entonces, y también durante el sexto sello, todos estos eventos. Entonces, debido a que los efectos bélicos, que son una clara indicación, obviamente requisito para el ingreso al sexto sello, para el rompimiento del sexto sello arriba en el cielo, no se han presentado, por lo tanto, no se puede tomar esos eventos como bíblico-proféticos. So we would say that everybody jumped the gun, todo el mundo se adelantó, trying to have it fulfilled with these fake peace agreements with Iran, and nothing really transpired. So we have to keep watching, as you say, be watchmen on the wall with regard to the Middle East. Entonces le comento a Gil que tenemos que estar como atalayas. All of these Go ahead. All of the sequences have to be fulfilled. So I'm pointing out as an astronomer when the events of the moon is the foot at Virgo, but the only way that we can know that the biblical part is done is watching the news and everything else. Ok, desde el punto de vista bíblico, dice, yo como astrónomo, es lo que yo te doy como astrónomo. Lo demás, tenemos que estar observando las noticias, lo que está pasando a nivel mundial. Go ahead. So right now, the natural position without the moon slowing down by 12 hours are all used up. That was in 2016, 2021. We have one more, which would be this next year in 2022. If we allow for 12 hours of the moon's orbital position to be slowed down by 12 hours, then that means we have one more time, which is this next year. Okay. Remember, the Earth rotation is slowing down by 12, but now we're saying also the moon, where we can read that in Joshua's long day. Well, ok. Conforme al día largo de Josué en la Biblia, también existe la posibilidad, dice Gil, que la luna también altere su órbita y empieza a desacelerarse. Esto obviamente cambiaría su posición con respecto a las constelaciones, y eso podría dar cabida a, como vimos el evento de 2016, que se volvió a repetir en 2021, en esta Pascua que pasó, donde la luna estuvo a los pies de Virgo. Esto podría repetirse, pues sabemos que hasta dentro de 90 y tantos años va a volver a suceder el evento. Entonces, ahora existe esa otra posibilidad de que la luna también cambie su posición orbital conforme se va desacelerando. Algo que acaba de mencionar Gil es que también la Tierra se está desacelerando, pero yo pensaba lo contrario. Gil, the Earth is slowing down. I thought it was speeding up in its rotation. No, this is a different thing. Whenever we enter the tail of the plasma for 3 days, the last 3 days of its approach, that plasma slows Earth's rotation down by 12 hours, changing the target zone. It will change it from the Middle East to North or South America. That's the reason why the elites go underground over here, and the Bible tells us that's their tomb. You see? Okay. So during that same phase, the moon will also slow down. That's the only option we have left. Okay. La última opción, dice Gil BROUSSARD, es de la desaceleración lunar una vez que ingrese el planeta cometa. ¿De qué manera? Afectaría la cola del cometa también a la luna, su órbita, su posición orbital, y la desaceleraría. Esto ya la posicionaría plenamente adentro de otra ubicación con respecto al espacio sideral, específicamente la posición constelacional. Entonces, esa es la última opción que nos queda para el evento. When you say last option, this is the last option we have. You mean the option of next year? As a next year option? If not, when? Go ahead.
I just sent you one for Revelation, a chart. I'm hoping that it went through. Yeah, it came through. Remember, Earth is on a tilted orbit. I mean, the moon is on a tilted orbit. Okay, I sent it on the wrong one. Hold up. I got it on Skype. I'll just put it into the where we're talking about this. Yeah, go ahead. The moon's orbit is on a tilt. Okay, and that tilt moves around Earth very slowly. 18.6 years it takes for it to go completely around. The moon is not constantly at the foot of Virgo in the month of Passover. So for each one of these events that I mentioned, like 2016, 2021, as well as this next one, each one of those events won't occur again till 93 years later. So if we jump 2 years from now, that means the moon has to slow down by 24 hours. And the problem with that is I can't justify it within the biblical records. I can justify 12 hours as stated in Joshua's long day, but not more than that. Dice que no puede él justificar una desaceleración mayor de 12 horas con respecto a la luna, conforme al texto bíblico. Esto debido a las ventanas que se tienen para que se puedan contraponer, porque una de 24 horas, eso ya no lo ve él como un evento factible. La otra sería estar dentro de 93 años, lo cual también lo ve él como una imposibilidad. Entonces, por eso esta es la opción que tenemos para el próximo año y los próximos años, conforme a los eventos que se van presentando en esta increíble diapositiva que habla sobre la gran tribulación y Apocalipsis. Cada uno de los puntos bíblicos del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis con respecto al cumplimiento tanto de los sellos y la posición relativa al ingreso orbital de este planeta cometa y en cumplimiento con el texto bíblico. Es un trabajo obviamente que involucra astronomía y astronomía bíblica y conocimiento de cada uno de los eventos bíblicos antiguos para que haya un posicionamiento correcto del objeto para que logre validarse. Entonces es un trabajo doble, no nada más un trabajo digamos astronómico, es un trabajo también de mucha investigación bíblica y también con respecto a otra documentación antigua. What I added here, Gil, is that your Great Tribulation Revelation slide, which is up on the screen right now, is stellar work, and I mean it with that pun intended. In respect that it's a good one, but yeah, we can joke around a little bit. I mean, we're talking about the end of days here. So, le comento a Gil que es un trabajo estelar y se atacó de la risa, literalmente estelar, ¿no? Pero with respect to that, you have extrapolated the astronomical events that are in the Old Testament and also the New Testament, well, with regard to the book of Revelation, obviously, as an addendum to the New Testament, that all this, for it to coalesce and manifest, is the data points, the data sets are massive. And it's, I mean, putting this to the test, your theory to the test is, for it to be fulfilled, it's not that easy. I mean, only if we grab all these data points and data sets, which you have done, and put it into the model, the astronomical model that you use, it's massive work if this comes to be in the near future. I mean, personally, it would be one of the greatest investigative research that I've ever seen with regard to Bible prophecy. Well, remember, we have a prophecy in the Bible that says in the end days, he will reveal things to us. Okay. In dreams as well as research and everything. It's been there this whole time, but he's blinded people. It's only, remember, you can preach until you're blue in the face to somebody, but if God doesn't open their eyes or open their ears, they never hear it or see it. So it's time now for it to come out.
Ok, Gil Broussard comenta aquí que ya es tiempo de que salga la verdad. Tú le puedes predicar a alguien hasta que te pongas azul en la cara, pero si no hay oídos que oigan, que escuchen. Dice que es clara la Biblia en ese sentido, que en el final de los tiempos habría un aumento de ese conocimiento, habría revelaciones, sueños, etcétera. Y ahora ya es ese momento donde ya la información, digamos, ya se está dando. Es tiempo de decir estas cosas, porque le comenté a él que es un trabajo pues, voluminoso, impresionante. Para que esto llegase a cumplirse sería uno de los mejores trabajos de investigación que yo jamás haya visto. Go ahead, Gil. Let me give you one more prophecy that's being fulfilled before us. Les voy a dar una profecía más. Remember in the Bible it says this generation shall not die before all is fulfilled. Recuerden esta profecía que habría una generación que esta generación no moriría hasta que todo fuese cumplido. Go ahead. And that was the generation that saw Israel formed, particularly the Holocaust generation. Y estamos hablando de la generación del holocausto, la generación del holocausto judío. Now this is Hebrew text and the customs that he gave the Hebrews, not necessarily the rabbis. I'm talking about the Hebrews. Estamos hablando del texto bíblico de las tradiciones que se le dio a los hebreos, no a los judíos necesariamente. Go ahead. Okay, a bar mitzvah is given in the age of 13 for a boy, where he can be a witness. El bar mitzvah se le da a un joven de 13 años para que sea el testigo. So, when Israel was born, if a Holocaust boy or kid would have came out the Holocaust surviving it, and he was 13, that's the year and the date you would start. Remember, the Bible says somewhere, and you can probably tell me where, it says that a generation is 80 to 90. 90 is whether or not you have good health or not. It's Psalm 90:10. Yeah. Mm-hmm. Okay, go ahead and tell that, and I'll do the math after that. Gil Broussard comenta que a partir del bar mitzvah, que cumples 13 años de edad, ahí es donde empezaría una generación del holocausto. Entonces sería el año... the Holocaust was in 1944, so we would extrapolate there, or it would be the 1947 date? 48, because the creation of Israel we're talking about. Okay. Sí, entonces la generación del holocausto sería a partir de lo que viene siendo el año 1948, cuando se creó formalmente el Estado de Israel. Una persona de 13 años, a partir de ahí, arranca su generación. Nada más tengo una duda ahí con respecto a eso. Why are we using the bar mitzvah as a reference point with regard to the pinpoint of this date, Gil? Because that's the minimum age or for a eyewitness. That's the youngest that they're able to be. If you're younger than that, you can't be an eyewitness. You can be older, but so that would be the youngest person. Okay. That we're talking about. Let me explain that. Los 13 años es porque un testigo, legalmente, para que tú seas un testigo, tienes que tener una edad mínima, de acuerdo a la tradición hebrea, de 13 años. Por eso el bar mitzvah, ya eres un hombre. Entonces, a partir de ahí ya tienes uso de razón, distingues entre el bien y el mal, etc. Entonces, 13 años. Y a partir de ese punto, tomando el año 1948 y el Salmo 90:10, que nos dice claramente que una generación dura 80 años y en los 70 años y en los más robustos 80 años y después presto volaremos, es parte de la referencia que menciona Gil Broussard. Go ahead, Gil. Okay, so we're going to do a little math here. You start off with 13 years and with the date of 1948 all the way up to this next year of 2022, plus 3.5 years for the Great Tribulation, because they have to see all the fulfillment up to that time, and they will be 90 years old. Okay, let me put that. Let me put a text on the screen so people can see those numbers. Okay, calculation here. Okay, and all right, let me just add that here.
Voy a agregar el texto que él me comenta en los cálculos. Go ahead with the numbers again. 13 years old, boy, Mhm. in 1948. Then, which would be from 2022, that gives you a total of 74 years in between 48 and 22. Yeah, that would Plus be 74 years. 3.5 for the Great Tribulation. Yeah. Then 3.5 for the Great Tribulation, where the rapture happens at the end. That gives you a total age of 90, which matches prophecy that stated. So that would give you the year. What would be the year? It wouldn't be the, that would be 2025. Okay, exactly. And in the mid. Somewhere in the middle, which would be on the last trump of the Hebrew calendar, called the day of rapture. Okay, perfecto. So that's how old they would be to be able to view that last point. Because remember, it says they have to, they would see everything fulfilled. And that's where it ends, right there. It's for the rapture. Here on earth, it is. Okay, I'm going to put that on the screen so people can see it. Let me just eliminate a background, the background slide that we have on screen. Ok, comenta GILL BROUSSARD que este sería el cálculo. Déjenme quitar el fondo. Ahorita permítanme. Este fondo que vamos a quitar para que ustedes puedan ver el cálculo conmigo. Ok, comenta GILL BROUSSARD, este sería el cálculo con respecto al Salmo 90 que nos da el valor de una generación. Estamos hablando de... perdón. A ver, ¿qué pasó? Ok, aunque GILL está en pantalla ahí, tenemos 13 años. A partir de 13 años, si tú en 1948 eres de la generación del Holocausto y tienes este valor que ven ustedes ahorita en su pantalla, el valor, a ver, se los voy a poner aquí también. Déjenme ponérselos aquí. Excuse me, GILL, I gotta add it here too. Let me just take this off for a moment and That's the year 2025. Ok. Es 13 años. Si tú tienes 13 años en 1948, cuando Winston Churchill se paró en el centro de Londres y declaró la creación del Estado de Israel, exactamente a 1948 millas náuticas de distancia. Mind you, GILL, I just wanted to add this. This is so important. Winston Churchill stood in the center of London, the city of London, in direction to Jerusalem in 1948 and declared the creation of the State of Israel. In 1948, exactly the distance from the center of London, there's a marker on the ground in stone, in gold. It's brass. I think it's a brass plaque. It's a circle that says the center of London. And you measure it in Google Earth all the way to the Temple Mount, where the Holy of Holies was. It's exactly 1,948 nautical miles. Okay. I mean, it's the what year. I'm going to go back and measure it in sure. Hebrew units. Okay. Oh, that would be interesting. And see what it ends up with Hebrew units. Also, when Napoleon stood, this is David Flynn research. Also, when Napoleon stood in 1777. 1799, I think it was. He stood in the Plaza de la Concorde. This is where Notre Dame, the Church of Notre Dame, Our Lady of Notre Dame is. He stood in the center of Paris and also declared Palestine the land of God, that he would not invade it because of that. He was scared shitless because of that. It was exactly at 1,700, I think it's not 99, it's 777, 1,777 miles. So there's a lot of correlations with regard to the distance in nautical miles to the Holy of Holies, from where certain people always declared some type of prophecy with regard to the Temple Mount. Lo que le comenté a GILL es que Winston Churchill se paró en el centro de Londres en 1948, exactamente el año
1948 equivale a la distancia en millas náuticas al Santo de los Santos en Jerusalén, donde él declaró eso sin saberlo él. Pero se cumple porque el centro de todo el tiempo, el epicentro del tiempo mismo en la tierra es Jerusalén en materia de profecía. Bueno, regresando al punto, 13 años, 1948, si tú tienes 13 años en 1948, una generación conforme al Salmo 90 nos llevaría 80 años, que nos llevaría al año, 80 años nos llevaría al año 2028. Y 90 para el más robusto. Él dice que uno tendría 74 años en el año 2022. Aquí él está agregando 3 años y medio por el modelo, ¿no? 2022 por el modelo que él tiene para el próximo año del ingreso del planeta 7X. Y le agregaríamos 3 años y medio para la gran tribulación. Esto nos llevaría al rapto o la final trompeta para el año 2025. Tomando en cuenta que el día del rapto, bueno, a ver, déjenme ver. No, yo lo tomaría para el año 2029. Déjenme preguntarle a Gil. Igual se va él al rapto intermedio después del anunciamiento del anticristo. Déjenme preguntarle. Gil, I have a question with regard to this calculation that you did for us. The last trumpet, wouldn't that be 7 years after 2022? Wouldn't that be like the year 2029? The peace agreement is signed for a 7-year peace agreement, but it's broken midway. It never reaches the 7 years. Okay, that's when the Antichrist pops up, right? Mm-hmm. Yeah, I sent you that letter that gives you the qualifiers per, like what was it, 1 through 8 I put on there. The 2 witnesses show up at the Passover meal prior to the arrival of the Messiah. Which slide is this? Which slide is this? I have it I just sent it to you again. You have it on Telegram. I sent it to you. Yeah, let me just take off the calculation here. You'd ask if you could translate it to, anything I have, you can translate. I mean, you don't have to ask. Gracias. All of this stuff is, I put this out there for free for people. Dice que sí, con gusto que se traduzca todo su material para que la gente pueda también tenerlo. Dice que me mandó una diapositiva vía Telegram con respecto a lo que él quiere ilustrar en este momento. Okay. I see a letter. It says letter F, letter, okay. And that letter, I'm going to load it up on the screen in a minute. And then there's a Hebrew PDF there. Let me just download that too. While we're at it, tell me about this letter, Gil, while I load it up on the screen, please. These are the events that has to happen prior to the arrival of the Messiah. That we wait. Remember, we're watchmen on the wall. We have to watch both the sky and the news. You can't have one and not the other. Okay, esta carta, let me just translate the letter right now. Dice que tienen que ser esta serie de eventos, se tienen que presentar tal cual para que se cumpla lo del planeta X. Eso fue un como comunicado de prensa que Gil hizo el 18 de marzo del 2021, pendiente de traducción por mí. No ha sido confirmado ningún avistamiento hasta este momento. Sin un avistamiento, nosotros no podemos confirmar la fecha de llegada. Cada año, vamos a continuar buscando el planeta 7X justo previo o antes de diciembre hasta la Pascua de abril. Esa es la ventana. Esto es muy importante que lo entienda todo el auditorio. Con esta nueva información, proponiendo que la Luna sí puede tener un retraso similar de 12 horas, al igual que la Tierra, o sea, una vez que ingrese el objeto cerca de nosotros y pasamos por la cola del cometa, obviamente. Esto nos da 2 más posibilidades para abril del 2021 y posiblemente para marzo-abril del 2022. Sí, y lo pone en mayúsculas, si es que nosotros acabamos con más tiempo para prepararnos. Y si tenemos más tiempo para prepararnos, úsenlo sabiamente. Los siguientes puntos se necesitan dar antes de que el planeta 7X llegue. Earthquake magnitude 5.6. Kepulauan Talord, Indonesia. 15 minutes ago.
Sorry about that. An earthquake just came in, 5.6 in Indonesia. Ok, ahora sí. Se tienen que cumplir estos 8 puntos antes de que el planeta 7X llegue a nuestro sistema, ¿ok? O se presente. El primer punto. Necesitamos ver una bendición financiera principal. ¿Ok? Una bendición financiera. Necesitamos ver el tercer sello y el cuarto sello que en marzo del 2020, discúlpenme. El tercer sello y el cuarto sello empezaron en marzo del 2020 y esto se va a elevar a un nivel extremo con plagas para el año 2021 y hambrunas. Eso ya está anunciado. I'm going through each one of the points, Gil. Something that catches my eye here is point number 3. Now, point number 2, that it started already in March. In March, hold on. 2020. Yeah, I'm having an issue. That's the plague. Yeah. COVID hit the rest of the world. Ya, las plagas fue el COVID, comenta él, y las hambrunas, ¿no? Eso ya está validado, que ya va a empezar a escasear la comida. Ya, go ahead, Gil. Okay. I should add right there, it should be escalating all the way through 2021 and 2022. Ahí va a agregar él que se escala a 2021 y 2022. Hasta la llegada, okay, it should say that. Dice él que aquí va a cambiar el texto, es hasta la llegada del planeta 7X va a empezar a aumentar hambrunas, plagas, etcétera, a nivel extremo. And also climate events, right? Point number 3, punto número 3, el sexto sello es un evento muy grande, es una guerra que mata a una cuarta parte de la población de la Tierra. 1.9 mil millones de habitantes de la población global. Ese evento está cerca ahorita con los eventos de Rusia, China y la presidencia de Joseph Biden. The point number 3 is very important because this event, a major war that kills off 1/4 of the population, it's already ramping up. Again, the Taiwan situation, the Ukraine situation. I mean, Russia and China are trying to see what Biden does in this respect. It's going to be a lot bigger than just Putin and Biden in this. You're going to have Iran, you're going to have China, you're going to have India, you're going to have some of the smaller countries. Pakistan, the Pakis. You can call it World War III coming up. Ya. Ok, la tercera guerra mundial ya nuclear masiva. Dice que no nada más es Rusia, no nada más va a ser China, van a ser otros países también, la India, Pakistán, etc. Ok, point number 4, el punto 4 es el quinto sello, un acuerdo de paz con el Islam radical. Y esto es muy importante porque Gil menciona y hace hincapié, y creo que tiene toda la razón. Este acuerdo de paz y seguridad que no tuvo nada que ver con el acuerdo que hizo Obama con Irán y otros países, no tuvo nada que ver con ese acuerdo de paz porque nunca se ratificó y la gente se dejó engañar. Va a durar solo 3 años y medio, no va a durar los 7 años ese acuerdo. Lo firman para 7 años pero lo rompen a la mitad. Eso es lo que él comenta, probablemente para el 2025 de acuerdo a este modelo y conforme van pasando los eventos. I was just adding that the peace agreement that Obama falsely struck with Iran was never ratified. It was never even signed. So it was not really a peace agreement in itself, right? Correct. Mm-hmm. Okay. And we have a peace agreement with the regular Muslims, but not with the radical. The radical is the key to this. Okay, dice que el acuerdo, sí hay un acuerdo con países árabes, musulmanes, entre Israel y esas naciones. Lo vimos con los Emiratos Árabes durante el final de la presidencia de Donald Trump, que Jared Kushner fue instrumental en poder lograr. Pero aquí tenemos el punto del Islam radical. El acuerdo es con la facción radical islámica. Point number 5, quinto punto. Entonces ya viene lo que viene siendo el punto 5, una advertencia, una ventana de 40 días al acercamiento del planeta 7X. That's when the governments are going to announce that this thing is coming and they're not going to be able to hide it anymore. Ya no lo van a poder esconder, right? Yeah. Seal 4 and comment 4 and 5, they could be interchangeable as far as the position.
I don't know which one is going to be first. I think the peace agreement will be first before the 40-day warning. Okay. All right, interesting point. Dice que el tercero, cuarto y quinto sello no tienen que ser en ese orden. Podrían venir uno antes, otro después, pero definitivamente se van a presentar casi juntos, ¿no? Y luego ya viene la ventana de 40 días, donde los gobiernos van a anunciarle a la gente que ya viene esta cosa, que ya no lo van a poder esconder. El sexto punto que pone él es que la Tierra va a entrar a la cola de plasma del cometa 7X por 3 días y ahora la Luna también va a ser afectada. Sixth point is that the Earth and the Moon are going to enter the plasma tail of Planet 7X for 3 days. And that's where the rotation gets affected, right? Yes, so that's why if we wait 2 years from now, it'd have to be delayed by 24 hours. And if it's 3 years, it'd be 36 and 48. We run those multiples are not in the Bible. We have a 12-hour delay, but nothing larger. So I can't justify it beyond this. It doesn't mean it can't happen. I'm just trying to point out the references in the Bible versus astronomy, what we're seeing. Okay. And then we wait and see what occurs. Okay, this is very interesting. So let me get this straight. And let me first translate this part that you said. Menciona él que él astronómicamente él no puede validar una afectación rotacional. Conforme pasan los años, la afectación sería una desaceleración rotacional, digamos, a nivel lunar de 12 horas si pasa el siguiente año. El siguiente año serían 24, 36, o sea, si sigue acumulando esa pérdida de horas rotacionales. What I don't, le voy a preguntar por qué. I didn't get that specifically. Is this the lunar rotation that gets affected by 12 hours or the Earth and the Moon? 12, 24, and it starts compounding 12 hours every year. Can you explain? We're talking about the moon at the position of Virgo. Okay. Remember, I said it was a tilted orbit, but that orbit goes around Earth every 18.6 years. So it's only in one position that it can be in the month of Passover and near the foot of Virgo. Right now, it's each year it moves another 12 hours away from Virgo's foot whenever it comes around to Passover. So it gets less likely for this to occur. Doesn't mean it won't, because God can do whatever he wishes, but it just, according to the numbers, it gets less likely. Okay, conforme pasan los años se va desfasando la posición orbital de la luna con respecto a su posición con Virgo. Ese desfase se va alejando cada vez más en horas con respecto a la posición de Virgo, y por eso lo hace más difícil que ya se venga a cumplir esto. Al menos dice él que Dios puede hacer lo que él quiere, ¿no? A final de cuentas es Dios, y ahí pues ya lo dejamos en manos de Dios. Él tendrá sus razones porque a nosotros sí buscamos, ¿no? Tratamos de validar, pero pues ese cambio y conforme van avanzando los años no permitiría, astronómicamente hablando, ¿no? Computar o poder validar la posición de la luna con respecto a los pies de Virgo para el cumplimiento de esa profecía. All right, thank you. I explained that plainly. Point number 7. Yeah, Elijah and Moses appear for Passover. Elías y Moisés se aparecen para la Pascua. That's an important point. Mm-hmm. Yeah, remember, it's a private meeting because we're in the tail of the plasma whenever they appear. There's no radio or TV because all generators globally have to be turned off. It's like an EMP wave. So it's a private meeting for only the ones who are in Jerusalem waiting for him. Oh, this is very important. Menciona que Elías y Moisés van a estar allá en Jerusalén para la Pascua, pero no lo vamos a ver por televisión. Primer punto, y esto es importante mencionar, porque va a haber como una especie recuerden que esto es cuando ya estamos adentro de la cola de plasma. Hay una interacción de fuerzas electromagnéticas colosales, probablemente un pulso electromagnético. Vamos a perder comunicaciones a nivel global. Nosotros no vamos a poder saber lo que está pasando del otro lado del mundo, pero va a haber un encuentro privado entre Elías y Moisés donde van a aparecer allá en Pascua. El profeta Elías, recuerden que se lo llevó Dios, y Moisés, bueno, es parte de lo que él pone aquí en su interpretación de los hechos. Gil,
With regard to, yeah, it's obvious. We're going to be in the tail of the comet. The EMP strikes will be massive. The loss of communication, internet, and so forth, is not going to be able to allow people to watch it on TV, even though people thought that these events would be watched worldwide, right? Everybody is hunkering down. There's nobody traveling on the roads. There's no cars running. There's nothing. Everybody's trying to seek cover. Para entonces, except for the group that's waiting for him, where he told them to meet him in Jerusalem, he said. Okay, eso es muy importante. Okay, this is very important. Salvo el grupo que entendió el mensaje, que huyen al monte Sión, que se van a Israel, se van a Jerusalén a esperar al Señor, salvo ese grupo, el resto de la gente va a estar resguardada en sus casas, domicilios, cuevas, el Illuminati va a estar bajo tierra, etcétera, para el impacto que viene, ¿no? Entonces, eso es lo que él acaba de mencionar. El octavo punto de esta carta aclaratoria del 18 de marzo que hizo GILL BROUSSARD, I'm going to point number 8. El Mesías llega 3 días después de la Pascua, el mismo día en que el planeta 7 cometa cruza la ruta orbital de la Tierra. Para que nos lo explique. Point number 8 is important because it has a lot of data points there. The Messiah arrives 3 days after Passover on the same day Planet 7X is crossing Earth's orbital path. Can you explain? We recently had a finding of a sealing of a tomb in Egypt that gives us the exact day that Planet X passed Earth, right next to Earth. And that was exactly the night before Yeshua exited the tomb. Okay, let me translate that. Let me translate that. This is so very important. That night was 12 hours longer, and that explains a double Sabbath, which has been a mystery all of these years. Okay, hubo un doble. Esto es muy importante lo que acaba de pronunciar. Some slides. Please. Hubo un doble Sabbat. You have some slides, and there's a calendar on the bottom right corner. A ver. Ok, ahí tengo 2 diapositivas que me acaba de mandar. Voy explicando en lo que las voy descargando. Is the one about the Passover, and there's another one about the remnant? Are those it? Okay. No. I think I already sent you one before. It says Yeshua. Timeline of the Bible. It says the title of it says Yeshua Day, April 30th. Oh yeah, I do have it. At least I believe I sent it. Yes, you did. I remember downloading it. Shows the sealing of the tomb, and it shows you a calendar on the bottom right, showing you that. Okay, I got it. You know, I had. Yeah, let me put it up on the screen. And it's 12 hours longer. Okay, aquí hay una diapositiva que Gil nos mandó que demuestra, porque se logró encontrar una tumba adentro de la Gran Pirámide de Egipto. The pyramid, was this inside the Great Pyramid of Cheops? They found a new tomb or something? No. You can look at the bottom corner of the ceiling picture. It shows tomb of Preguntas, whatever. He has a Roman name, but he's actually the Egyptian priest. And that's his tomb right there, that little small picture in the bottom left corner of the deal. And then on the ceiling of the tomb is this picture at the top. Oh, okay, I see it. It's not no fue en la Gran Pirámide. It's the tomb. Oh, yes. I see it. The tomb of Petosiris. La tumba de Petosiris fue descubierta en Egipto, y ahí es donde encontraron. Who was Petosiris? Who was he? He was the high priest of Egypt at the time. Remember, priests at that time was also astronomers. Okay, they were there to tell whether or not they're in trouble or not. Okay, Petosiris era el sumo sacerdote de ahí, de Egipto, y él eran astrónomos, dice GILL BROUSSARD. Okay, and according to the finding, the zodiac is the Mazarot is in the ceiling of the tomb of Petosiris on April 30th,
28 AD at 6:30 a.m., the day of the crucifixion. Incredible. So el día de la crucifixión. No. It wasn't the crucifixion. Remember, that was the eclipse. Was for the eclipse. 3 days later, it's even with Earth. This was just before the morning that Yeshua rose out of the grave. Okay, no, I'm sorry. Thank you. Yeah, let me clarify. The night before was a Sabbath night. If you look at the calendar at the bottom, I have it in red. It's the extended 12-hour day. Ok, hubo un día extendido de 12 horas, el día de la resurrección, me está indicando Gil Broussard. Oh, I see it on the calendar at the bottom. So you're telling me that on the day of resurrection there was an extension of 12 hours? Yes. Wow. Yes. El día de la resurrección de nuestro Señor hubo 2 sabbats. In our English, it has Sabbath pluralized on that day, but the rabbis have been trying to figure out what was meant in their text as a double Sabbath. Well, that night was twice as long, and that's what explains it. El sabbat duró 2 veces de largo. Hubo 2 sabbats y es un misterio del doble sabbat que se presentó ese día que los rabís no han podido explicar. Y aquí pues ya se está explicando. So you're telling me that the earth had the passing of the object on the week of the crucifixion and on the Sabbath? No. Look carefully at the calendar. Okay. The eclipse was the planet was 3 days away from Earth when it made the eclipse for 3 hours. So while he's in the grave, it's getting closer and closer to us. When it got to the right in front of Earth's orbital path, that was the Saturday night. Earth had slowed down on its rotation because we're sitting in the plasma tail, just like it did with Joshua's long day. Earth slowed down by 12 hours, and that total was that actual 12 hours extra was the night prior to his resurrection. And keep in mind, a Hebrew way of counting is from sunset to sunset. Mm-hmm. They don't count by hours, so that's still a 3-day scenario. It's only in modern time we count it by the hours. 24 hours is the day. Well, that would be 3.5 days. But in Hebrew counting from sunset to sunset, it's still 3 days. Okay. And that Sabbath was twice as long. Entonces el sabbat duró 2 veces lo normal, no hubo un doble sabbat, duró 12 horas más de lo normal, ya me aclaró él. Ese fue el día de la última cena, luego vino la inspección completa, que no había falla en él, luego lo sacrifican. Lo entierran antes del atardecer. Recuerden, eso es un factor clave, porque en el atardecer es cuando inicia ya el sabbat. A él lo enterraron antes de que iniciara el sabbat, y ya es cuando viene el Seder, que es el Seder de la Pascua, que es la fiesta del pan sin levadura. Cuando entra el sabbat, ¿verdad? El alto sabbat, el 15, que fue el jueves 27, y el día 16 del calendario hebreo, él estuvo en la tumba. Y luego ya vino, it says their weekly Sabbath. What is the difference between the high Sabbath and the weekly Sabbath? The weekly is every week, in other words. It's every Saturday. Right, every 7 days, yeah. Friday night to Saturday night is the weekly Sabbath. A high Sabbath would have been Passover itself, where like you don't work or anything like that. Okay, got it. Or the feast. Go ahead. Let me translate. Entonces, el alto sabbat era cuando había un día festivo muy importante, como en este caso la Pascua, y el sabbat semanales era cada 7 días. Entonces hubo 2 sabbats en realidad combinados, ¿no? Día festivo aparte de la Pascua, y jueves a viernes y de ahí a sábado, y hubo una extensión de 12 horas, y fue cuando ya vino la resurrección. ¿Sí? En esa extensión de 12 horas, durante ese momento, estaba el planeta cometa eclipsando. Hubo 2 eclipses, uno de luna y uno del sol,
el mismo día. Esto es imposible con 3 objetos celestes. Tendría que haber un cuarto objeto para que esto pudiese haber ocurrido. Aparte de estas diapositivas extraordinarias que GILL BROUSSARD tiene ya en su página de internet planet7x.net. Aquí pueden ver en el techo de la tumba de Petosiris en Egipto aparece el planeta 7X, aparece la luna, el sol, pero aparece el otro objeto, no el disco alado que tanto hemos visto, y obviamente la posición de las constelaciones y los planetas internos, indicando que sí, estuvo entre la luna, el sol, el objeto pasando nuestro sistema solar. I would like go for hours on this, the Petosiris zodiac there. Yes. I mean, Planet X is passing right through the moon and the sun. Yes, I sent you a video if you wanted to play it. It's a short video because I sped it up. But it shows you can even show them where the eclipse is, and then where it comes to the side of Earth, this is the day that we're talking about, when it's right to the side of Earth. That's the maximum of the 12-hour delay right there. And after that, everything starts to go back to normal. Earth starts spinning quicker and everything. So it shows you how the model works, how when Earth goes through the plasma tail, how it's affected. And it matches the biblical stories in multiple accounts, 14 accounts. Ok, nos acaba de mandar 14 puntos se cumplen proféticamente. Hay un video que es parte del modelo que GILL BROUSSARD nos manda, donde habla justamente de este proceso de 12 horas. Y lo estamos viendo. We're watching the video right now on the screen. Y él explica aquí. I sent you a better calendar. You see, the one above it has a better calendar in it. Okay, I see it. For your slides. No, I already downloaded the full rest. It was very clear for them. Y ahí es donde. No. This one, the calendar is better on it because I did it differently. Oh, the Yeshua Day one? I sent you the wrong one. It was the older. Yeah, it was the older version. I'm sorry about that. Okay, no, it's okay. Me mandó una versión más vieja del calendario de Jesús. People are already familiar with this short video that you sent me, so that is good. So that way, when they see it in the background, they understand what we're talking about. Ahí es donde va a caer la lluvia de meteoros y todo eso. That takes me to the next question, Gil, about the meteors that are going to be striking us. This is so very important, and I think it dovetails exactly with what some of our guests have been sending us. First of all, parte de las preguntas que hemos recibido, vamos a algunas preguntas más. Siento que nos desviamos un poco, pero creo que es importante. Much More 77 is asking you, Gil, the following question. Much More 77 le hace la siguiente pregunta a Gil. Se las dejo en español mientras yo se la traduzco a él. Gil mentions in his model 2 impact windows, being the first in America. 2 questions. A, what can Gil say about the information he has about the second impact, and where could this be? It's not just in America. It's North and South America. It's half the globe. No nada más es en América. Es Norteamérica y Suramérica el impacto de esos asteroides del segundo impacto. That's the second impact window. Is that correct? Yes. There's a first and a second. They're 150 days apart. Mm-hmm. What the heck? Don't worry, I have the orbital path here. Hay un 150 días de... Yes, you can show them that. Yeah, I have it here. Hay una diferencia de 150 días entre lo que viene siendo la primera caída de meteoros y la segunda, con respecto a nuestro pase por 2 veces por la cola del cometa. So we're going to pass 2 times through the plasma tail? Yes. Damn, that's bad. No, only once through the plasma, but we passing twice to the debris field. The debris field. Okay. Entonces vamos a pasar por la cola de plasma nada más una vez. The planet is nowhere around it the second time.
Ok, sí, porque ya el planeta 7X no va a estar con nosotros en el segundo encuentro de la caída de lluvias masivas de meteoros. Para entonces el objeto ya salió. Nosotros vamos a estar aquí en la primera tormenta de meteoros, va a ser aquí. Para entonces ya salió en su órbita. It leaves our orbit and it just goes out into the outer system. That's the first time we pass through its plasma tail. Then it's 150 days conforming to Apocalypse or the Book of Revelation chapter 9. Pasan 150 días el periodo de las langostas, los 5 meses de tortura a los no cristianos, y es cuando nosotros en nuestra órbita volvemos a pasar por ya la cola otra vez que dejó a su paso. Recuerden que los cometas dejan cola de desechos y todo eso, nada más que es un cometa masivo. Entonces ahí lo tienen, la respuesta va a ser para las Américas. Next question regarding to that, B. What relation do these windows of time within this model? What relation do these windows of time in this model? What relation do these windows of time in this model have with the Bible prophecy? Well, I'd already explained some of it. Yeah, I already explained some of it to them. We're having trouble with the background. It's not loading in the program. I wonder why. I went to the wrong slide. Sorry. I'm going to send you a slide here shortly. Sure. The next question is... I don't see you on my screen here. No, perdimos a GILL. Espero que no. That is so strange. Oh, I didn't add you. Okay, it's okay. Here in the questions, the question is, ¿qué relación tienen estas ventanas de tiempo con este modelo con la profecía bíblica? What relation do these windows of time have with the prophecy of the Bible? Ahorita nos va a agregar una diapositiva. Thanks for sharing. And they send you blessings to you and your family. There's another question that are very important. There's like 3 more questions I want to run by you. Let's just do a quick blast of questions and you can answer, okay? We'll leave that for a moment. What relation of windows of time does this model have with Bible prophecy? Well, so obviously all of them. Creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? ¿Qué relación tiene con la profecía bíblica? Pues todas las diapositivas de GILL BROUSSARD están empalmadas con la profecía bíblica. Por eso es un trabajo tan voluminoso y espectacular en ese sentido, porque trata él de encajar profecía bíblica con el evento astronómico en sí. Y esto es sumamente importante para nuestros tiempos. I'm telling them that your work speaks for itself. With regard to the Bible prophecy aspect of it, astronomically and also prophetically. So once you juxtapose both of them, it explains itself. So this is maybe a question of people that haven't gone into your research that much, and I would recommend they do so plainly. Okay. Take a look at the last slide I sent you. You can put that up for them. That shows that half the Earth is going through the event at any given time. Okay, I'm downloading both of them. Me dice que cargue las 2 diapositivas que acaba de mandar para que se den cuenta dónde, con respecto también a Jerusalén, la posición del planeta en su desaceleración. That's another factor. I mean, the deceleration of planet Earth with regard to everything, so that it exactly happens. So Jerusalem is on the dark side. When these impacts happen. Exactly. Exactly. After a 12-hour delay, it becomes the safe side. So you got to go opposite of what the astronomers are going to say at that time. They're going to say the meteor impact is going to hit the Middle East, Jerusalem, and that half of the globe. They're wrong. Okay. Because they're not taking it, because there's only a biblical model of how Earth slows down by 12 hours. And it's with the new physics of a tail of a comet being plasma, it proves out the Bible. Ok, dice que con la nueva física de que los cometas son plasma también, esto ya demuestra y cumple con respecto a la profecía bíblica. Dice él, porque le dije, es sumamente importante el factor de que del lado de Jerusalén va a ser de noche.
Y lo que no han tomado en cuenta los astrónomos es la desaceleración de la Tierra con respecto a pasar por la cola del cometa. Entonces, del lado de día, la mala noticia es para todas las Américas, porque les va a caer durante esas 12 horas la caída más grande. Creo que la película Greenland con Gerald Butler se queda chiquita. About the movie Greenland, this is small in comparison, don't you agree? Yes, even if you combine 3 to 4 movies together, it's not going to equal out to what's going to happen. Dice Gil que aunque combines 3 o 4 películas de Hollywood, no, esto va a ser mucho peor. Mucho peor. So we're talking about objects, ball-like objects that are going to be fiery comets, not fiery meteors. They're going to be just pelting planet Earth. They're just going to be pelting it for 12 hours, creating fires everywhere, creating, I don't know, destruction of cities. The Bible says it only hits us for 1 hour. 1 hour. It says that the destruction is within an hour. It's in the biblical, like it's in the book of Revelation. Okay, let me explain that. Okay, so all 12 time zones are hit simultaneously as it's going into it, because Earth has stopped moving. It doesn't rotate right here at the time. So that half of the Earth, as I show you in that slide, gets clobbered. Okay, let me explain this to the audience. Lo que menciona Gil BROUSSARD aquí con respecto a esta diapositiva es que en efecto la Tierra va a ser golpeada, pero no por 12 horas, yo pensaba, no, es durante 1 hora, dice Apocalipsis, 1 hora va a caer esto sobre todas las Américas. Evidentemente, pues va a ser colosal en aquel día, dice Amos 9, en aquel día declara el maestro, Yahweh, que yo causaré que el sol baje al mediodía, se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en un día de brillantez. Este es la desaceleración de 12 horas. Y otro punto, que esto está validado bíblicamente, y esto no lo pueden desexplicar nadie. Los que entendemos que la palabra de Dios es la Biblia, esto nadie lo puede contravenir, evidentemente, ¿no? Now, we're talking about then 1 hour. 1 hour is the event. 1 hour of being pelted with these hundreds of thousands of meteors that are going to be hitting all sizes. Bigger objects, smaller objects that are going to be... Go ahead. Think of it like a blizzard, because it's a meteor storm. It's like a blizzard. It rains and it covers. That's why it says all the trees and grass are burned up. Okay. Even the rivers are toxic. Okay, todo se va a hacer tóxico, ríos, lagos, todos los bosques se van a incendiar. Va a ser una caída como si fuera una lluvia muy intensa. Lluvia de meteoros. Olvídense unos cuantos y que, ay, miren una bola de fuego repentina en el cielo durante 1 hora. No, es una caída tupida, como un granizo. Una granizada de esas intensas como las que caen en la Ciudad de México. De esas granizas. Como una tromba meteórica, pero de meteoros de fuego. Okay, I was explaining to them that this is like when we have these massive hailstorms that come down like in a matter of 1 hour. So much hail that comes down, it accumulates. But these are fiery objects. Right, they do a lot of damage because of the fire. And keep in mind, if one comes down the size of a car, it takes out almost a city, you know. Ok, si cae uno del tamaño de un automóvil en nuestro planeta, destruye toda una ciudad completa. So we're looking at a scenario. The Bible says it's equivalent to 1 talent. If you look at my Hebrew units, a talent, I think, is 57 pounds is what it actually is. I was able to reverse engineer all of the Hebrew units of measure. So the average meteor that's going to be hitting the ground is going to be
57, but that doesn't mean that's the largest or the smallest. That's just the average. Okay. So you're looking at some severe damage. Ok, traduciendo lo que Gil acaba de mencionar, menciona él que él ya sacó el cálculo de todos los valores numéricos, las equivalencias, digamos, en hebreo, y un talento, porque dice la Biblia que estos objetos miden como un talento. El peso del talento en ese respecto son más o menos 23 kilos. Entonces estamos hablando de objetos en promedio de 23 kilos. Algunos van a ser más grandes, otros más pequeños, pero 23 kilos a una velocidad, ya saben, ya vieron el evento de Chelyabinsk en Rusia, pues algo similar. Is this similar to the Chelyabinsk episode, but constantly during 1 hour? Many times greater. Think of a blizzard with multiple units coming in. Some of them explode in the air. Some of them explode, close to the ground where it's the pressure wave and maybe people are vaporized. And some hit the ground, causing severe damage. But fire is raining all over the place. Okay. Think of it like California in its worst situation. Without meteors, just the fire alone. It's not going to be good. Ok, tengo que traducir esto, es muy importante. Gil acaba de mencionar algo, creo que es clave. La gente va a ser vaporizada al instante con la caída de los objetos. En la atmósfera va a haber explosiones, va a haber impactos en tierra. No va a ser bueno. Véanlo como una tormenta masiva de objetos que van a caer en todos lados. Va a quedar tupido todo el continente. Tanto norte como centro y suramérica. Entonces no es muy seguro en estas ubicaciones. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. That takes us, I think, to our next question, Gil, that I'd like to touch upon because our audience participated copiously inside our chat window, and I'd like to include them as well because they have been yearning to be able to talk to you a little bit, especially with the limit of language. I think it's important. There's one that is very important that I was looking for here. Let me see if I can find it. Let me see here. They were talking about what are the safe locations. Okay, here it is. Roy Giuliani, Chernoviker, whatever. He says, the ideal question for Gil would be asking him in Latin America what places would be appropriate to survive the impact and how to prepare before the coming of the planet comet, and what to do specifically. If you live too close to the northern regions, like near the Arctic regions, anything that's far north is going to be flooded. Because when the Earth stops on its rotation, the 12-mile bulge of water around the equator, part of that, not all of it, part, because it would take almost a whole week for all of that water to level out. But within the 24 to 36 hours, you're looking at part of that water reaching all the way up there, and you're looking at probably hundreds of feet of flooding of the coastal regions of northern Europe. Especially Norway and all of those are Russia is extremely low ground. Mm-hmm. You're looking at a lot of their land being flooded, and some of their farmland. That means you can't farm for the next 5 to 7 years because you have to wait until the rain, which reduces the salt level in the soil before planting. I have a low version of the slide that you have, if the earth stood still. So let me explain that to them so they can get a better idea. Con respecto a la respuesta, pues las inundaciones van a ser durante 24 o 36 horas después de que la Tierra empiece a dejar de rotar. El abultamiento que hay alrededor del ecuador del agua, debido a la fuerza centrífuga de la Tierra mientras gira pues a 1700 kilómetros por hora, se va a desplazar hacia las latitudes norte y sur, creando masas continentales accesibles
y el agua obviamente va a empezar a inundar lo que son las partes de Europa y partes de Sudamérica. Conforme pasa las horas, la manera en que quedaría, el relieve son aproximados desde luego, pero se abrirían puentes de tierra entre lo que es el Caribe y Norteamérica, por ejemplo, pero en medio de eso vas a tener un escenario como la película de Groenlandia multiplicada 1000 veces 1000. Entonces va a ser complicado si la gente está tratando de planear durante ese evento correr por sus vidas. I was explaining to the people that even though they'd be trying to run for their lives during a scenario of let's just say that the 3 days already started and they are trying to run for their lives. Will they make it if they're in Puerto Rico or in the Caribbean? Would they make it to Florida if they wait for the landmass to form with the displacement of water? There'll be very little survivors in North and South America. It says by the second event, which is 150 days, it says they will wish death for 150 days or 5 months before death comes to them. That's the second event. It also hits mostly North and South America again. That finishes us off. Okay, perfect. And then that's when wormwood hits. It's a fiery mountain. It's a asteroid the size of a mountain that hits our ocean. And that causes severe problems as well that we can go into. Tomando este escenario en cuenta, yo le dije, digamos que ya faltan 3 días y tú estás en Puerto Rico y se forma una masa de tierra para llegar a Florida. ¿Te da tiempo para huir? No, me dijo, es demasiado tarde, no lograrías nada. Estamos hablando de un evento colosal masivo. La mayoría de la población va a perder la vida de ese lado de las Américas. Y obviamente el evento en sí traería pues la muerte de una gran mayoría de la población. The last part that you mentioned, I didn't get that translated, please. The fiery mountain is Okay, an thank you. asteroid Yeah, thank you. that Ajenjo. hits the Pacific Ocean. Okay, in Spanish it's called ajenjo. It's spelled with J. It's ajenjo. That's what it's called, wormwood. Ajenjo in Spanish. Okay. The translation is ajenjo, which is the root, the All right, wormwood. I'm Yeah. learning Spanish. Yeah, sure. Dice que está aprendiendo español. Le traduje la palabra ajenjo. Y ahorita ya vamos a concluir en 7 minutos. Ajenjo dice, después de esto, después de la caída meteórica, ya entonces viene el evento de Ajenjo, que es el impacto de 2 asteroides, uno en tierra, otro en mar, en nuestro planeta. Después de esto, nada más para que se den una idea. Then comes wormwood, the impact of 2 massive asteroids. One, I believe. Oh, I it's think one? Okay, es un asteroide, perdón. Ajenjo es un evento. Yeah. Okay. I mean, we're actually going through a meteor shower, but within that meteor shower is one large mountain-size hit. Earth is cracked. Earth is pushed closer to the sun, and Earth's calendar year has changed to 364-day year, which is Enoch's calendar, where we end up not knowing the day or the hour of the actual rapture. Remember, he tells us it's 1,260 days from the first event. But we literally won't know that day because time is messed up. We lost 12 hours on the first one, and then our calendar year is changed to 364. Ok, se nos va a desquiciar el tiempo cuando sea el evento porque la rotación va a cesar, vamos a perder la noción del tiempo. Ese es el primer punto, 1260 días a partir de ese evento. No vamos a saber pues, los 3 años y medio, ¿no? Cuando sean, vamos a perder comunicaciones, vamos a estar en obscuridad en la mayor parte del planeta y evidentemente eso va a traer ya después el impacto. Entonces la gente va a querer, dice la Biblia, que durante 150 días la gente va a buscar morir y no va a poder morir. Van a buscar morir, pero no van a poder morir. Entonces es un evento sumamente complicado, desde luego. Parte de las preguntas que también yo le tengo a GILL BROUSSARD. Just let's do the last questions real quickly. Last 3 questions that I have on my screen to you, GILL. And we'll wrap it up, okay? Thank you for your time, for being with us today. Las últimas 3 preguntas para GILL BROUSSARD.
Es, we know that the weather patterns are changing. It's going to get only worse. Is that correct? Va a empeorar el clima conforme se siga acercando el objeto. Yes, it's going to have a severe impact on our crops. It has throughout history. Every time it comes, there's a famine involved with this. Okay. Va a haber una hambruna y escasez de comida, except if you have access to the Svalbard super food vault by the elites, right? Well, those are only seeds, but if you put it in the ground, you can't, you have to wait for it to come up. Yeah, I was thinking about that. The weather's killing them. Yeah, okay. So, yeah, you have to have already pre-stored food to be able to make it through this. Tienen que tener ya comida prealmacenada, desde luego. Le dije, pues lo de la bodega de semillas que tienen allá en Svalbard, Noruega. Me dijo, no, pues es que, ¿y cómo lo van a crecer? Eso es complicado. La otra pregunta que le tengo aquí, profesor, the next question I have for you. Well, this one is probably that you get it a lot. What is this people calling Nibiru? And there's all this stuff coming out of South America every year. They upload videos. Look, it's near the sun. There's Planet X and so on. What do you say to that? That's just clickbait or people that don't know what they're looking at. Okay. There's no valid signs of an actual planet in our view for us to show. Que dicen que están viendo a Nibiru. Y la otra pregunta que le tengo aquí, profesor, next question, ¿cuál va a ser, what will be the impasse of the debris field from the tail upon the Earth? I think we already talked about that. What is the width of the debris field of Planet 7X? The width of the debris field. Well, you can do a rough calculation. I think I gave you a slide for Joshua's long day. Earth is Earth is 7,917 miles across, and Earth travels in its orbital path around the sun. It's 8.4 Earth units in an hour. And Revelation tells us that the doom comes within 1 hour. So that means it's either equal to or less than an hour. So 8.4 times that gives you a debris stream of 66,500 miles at normal speed. But Earth is not going to be traveling at its normal speed because I already showed you how Earth is going to be slowing down. So anybody tells you that it's millions of miles across are wrong. The maximum would be 66,000, and we're going to fall short of that. We'll probably be maybe like a quarter of that. So you're looking at a debris field of about around 1,500 to 1,600 miles across that Earth is going to travel to. Is going to take about 1 hour. Earth's orbital speed is going to be slower because of it going into the plasma tail. Okay, let me translate that. El ancho de la cola de plasma del objeto y obviamente el campo de objetos que va a traer consigo, de qué ancho es. El cálculo más o menos astronómicamente hablando oscila entre los 15 a 17 mil kilómetros de ancho entre ellos. Entonces ya con eso yo creo que concluimos con la última pregunta. The last question, Gil, and this is an important question before we sign off. El planeta 7X va a traer el fin de la humanidad. Will Planet 7X bring the end of humanity? No. No. It will. The Bible tells us that we're going to go through. Some of us will go through the Great Tribulation, which is the last 3.5 years. And then there's a rapture. Some of us will make it to Jerusalem where he brings a remnant. That's the scariest word in the Bible. A remnant, which is the bride and the bridemaid, into a place of safety in the wilderness. And they're in the wilderness 1,260 days. Okay, so the guests to the wedding are the ones who are raptured at the end of this. So you have 3 different groups, or 4, basically. You have the guests to the wedding. You have the bridemaid or the foolish and the wise, and then you have the bride itself, the 144,000.
And keep in mind, if it's counted the way they counted in the Bible before, that means you can add their wives and their children to this, which would be quite a large number of people. But probably you might see Israel's population double when it comes to this time here. And I think we may, if we get a financial blessing, then we need to be in Jerusalem for this Sukkot. That would be around September. And after that point, you see a war happen globally. Okay. And there will be no more traveling. All right, Very little of it anyway. Let me translate that. If we go to global war, si vamos a guerra global, no vamos a poder viajar a Israel. Habla él de un remanente, que es una de las palabras que más asustan en la Biblia realmente, porque va a haber un remanente que va a entender y se va a ir a Jerusalén, se van a ir a Israel. Dice que la ventana de tiempo, si es que ingrese el objeto ya para la siguiente Pascua, sería más tarde en septiembre para la fiesta de Sukkot, para los que quieren migrar a Israel, con las condiciones existentes de la pandemia y una guerra regional, posiblemente nuclear, sería complicado. Entonces tienen que hacer sus planes y planean viajar a Israel y quedarse allá y ser recibidos a más tardar pues en esta temporada de otoño. That would be in fall to move to Jerusalem, right? If everything pans out correctly. I think it's going to be around September 20th. But remember, it says don't make your trip in the winter or on a Sabbath. That Sabbath they're talking about is a weekly Sabbath as well as a high Sabbath. So he's telling us there's going to be trouble. Remember, the Babylonians, the Greeks, and the Romans had 4 seasons to their year. Egyptians had 3 seasons. The Hebrews had 2 seasons, hot and cold. So when it's translated into English from a Roman point of view, they look at it as 4 seasons. They're only talking about 2. So they're talking about the last 6 months of a Hebrew year. That's from Sukkot to Passover. It says, don't make your trip in the winter and don't make it on a Sabbath, either high or weekly Sabbath. Okay. So he's saying it's not going to be impossible. It's going to be difficult to travel on that time frame if you go after that. Ok, entonces es muy importante que viajen, no en invierno como dice la Biblia o en alto Sabbat, sino viajar antes. Entonces no hagan sus planes para el invierno. La Biblia es muy clara en ese respecto y ya que se nos acaba el tiempo. Yo creo que nos faltó y vamos a agendar otra entrevista con Gil BROUSSARD. Gil, I think that we covered some of the most important questions, but with respect to that, I think we still need more of your time and expertise. There's so much information that you've been uncovering the last couple of years since we talked that has to do with the correlation with ancient sites in the Americas, including Pacal, the tomb of Pacal in Palenque, Chiapas, Mexico, and also the Incan artifacts that have been uncovered and everything that correlates with Planet 7X. Would you accept another interview soon to go into detail with regard to those discoveries and also with regard to the importance of the times that we are living in right now? As many times as your people want, I'm fine with the question and answers because that's the only way they're going to know is if they ask questions or look at the videos. And if the videos are not clear, then that's how we iron out all of this, is with questions. Keep in mind, at first I thought that this might have been a planet, but it's actually a comet. So the size difference, it's a metallic object. Therefore, the size is going to be considerably smaller if it's a comet. And from 7, like I was saying, between 5 and 7 times the diameter of Earth, if it was a planet. Well, now if it's a comet, which is mostly metallic, you're looking at about 1.5 to 3 times the size of Earth. Okay, this is extremely important. It would probably be more along 1.5 times. Okay, this is news. This is news to everybody. So I gotta touch on that right now. Gil BROUSSARD acaba de mencionar algo que considero yo sumamente importante. Primero, el planeta 7X ya es cometa, no es planeta. Cuando menos esa valoración ya la entendemos todos. Como cometa de casi un tamaño planetario, el cálculo que se tenía, de acuerdo a la literatura de antes, era más grande que Júpiter. Esto no es cierto, es un engaño.
él calculaba entre 5 a 7 veces el tamaño de la Tierra, todavía cuando él en su investigación pensaba que era un planeta. Ahora que sabemos que es cometa, el cálculo es 1, 2 o hasta 3 veces el tamaño de nuestro planeta Tierra. Es un planeta un cometa de grandísimo tamaño, de masa metálica, con obviamente una cola y un... Does it have its own magnetic field, do you think? Oh, Obviously, right? yes, because it's showing a higher magnetic field than Jupiter right now, and that's, remember, you have to look at the size of the core of Jupiter, which is smaller than the OD of this. Yeah. Okay. This is mostly metallic, and it has a stronger effect to us than Jupiter does. Jupiter does not affect our asteroids next to Earth, where this thing is. So, yes, it's extremely much stronger. Ok, tiene un campo magnético mucho más fuerte que Júpiter. Júpiter por su lejanía y aparte tiene un núcleo más pequeño. 7X, o en este caso le podemos llamar 3X, el cometa planeta, sí tiene un campo magnético muy fuerte y sí está afectando el campo, obviamente, de asteroides. That's a very important... I know maybe it was kind of ignorant on my part, but since we changed from planet to comet, I was interested in just finding out if it had a magnetic field as a comet itself. But this is very, very important. Go ahead. And also the newest findings with comets. Comets can have orbitals, satellites around it. Okay, el otro punto. This may... Go ahead. So this may explain where it says the dragon has 7 heads, and that also explains some of the Asian drawings we have that shows like 5 or 6 orbitals. People have misunderstood this as a solar system. It's not. It's a comet with satellite asteroids around it, circling. Okay, let me explain that to the audience as we go off. Gil BROUSSARD acaba de mencionar otra cosa importante, como una hidra de 7 cabezas. El objeto sí trae asteroides girando alrededor de él, el cometa, pero no son lunas, no es un planeta ya, no son lunas alrededor, es un cometa, va a tener su coma, igual que todos los cometas, conforme se acerca al Sol. Pero ahorita sí tiene objetos alrededor. Es lo último que tenemos. One last message to the audience, Gil. Where can they reach you and everything else? Thank you. Último mensaje de Gil. They can reach me from probably through you if they look at, speaking Spanish or whatever, or they'd have to try to translate into English. But planet7x.net at Google. At gmail.com. Yeah, we have it on the screen. Right, correct, right. And I will answer the ones I can. Ok, dice que con gusto les puede contestar en español sus preguntas a los que pueda él entender. No saben español, pero apóyenlo, vayan a su proyecto. Es unas diapositivas espectaculares. Algún día me gustaría tener a Gil BROUSSARD en conferencia en México. Si a ustedes les interesaría llevar a Gil BROUSSARD a la Ciudad de México a una conferencia, la podríamos organizar. Yo estaría ahí presencial para poder hacer la traducción. Sería un evento importante, lo tenemos que hacer yo creo en corto tiempo. Vamos a tratar de organizar algo al respecto. Déjenme preguntarle si aceptaría en dado caso.